de faire vivre l'expérience du Père Noël à la... Bonjour et bienvenue à la rencontre extraordinaire du Conseil du 22 décembre 2022. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure et que cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à midi afin de discuter du contrat pour le programme d'assurance responsabilité générale de la ville de Hearst. Be resolved that council hereby waives the rules of procedures and that the special meeting of council be hereby open at noon to consider the Town of Hearst General Liability Insurance Program contract. Proposé par conseillère Vachon et conseiller Lanois. Pour la résolution, Nicolas? Pour. Adopté. Il nous manque. Non, c'est Nicolas qui est là. OK. Oui. C'est pour l'autre, là. Les conflits d'intérêts. Oh, excusez, je n'ai pas dans... moi l'agenda. Tiens. Conflit d'intérêt? J'ai pas de... C'est un peu utile. Excusez, les amis. Non? Oui, OK. Conflit d'intérêt. Si quelqu'un a des conflits d'intérêt. Nicolas, pas de conflit d'intérêt. Non. OK. Sujet, contrat du programme d'assurance responsabilité générale de la municipalité. Bon. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je vais le faire en anglais parce que tous les termes étaient en anglais. So, à fin at the end of this year, our contract for insurance will be up for renewal, and January 1st will fall without having any general liability insurance. As per the procurement process, we launched an RFP beginning of November, ending on December 5th, to see who would be interested in insuring our town. We got two bids, one from Intact Public Entities and the other one from Marsh. Intact Public Entities came in at $314,433 plus applicable taxes. It's important to note that taxes for insurance is a little bit more complicated on what they're insuring, things like that. Marsh came in at $242,192. We had an evaluation criteria within the RFP. You can all see it on the document, where we weighted different elements of each proposal. Now, it's important to note that Marsh only provided the cost coverage and deductions, while Intact went through the proposal and gave us a clear description on everything. So Intact went through cost and coverage. They had a company profile, list of qualifications and expertise. They also provided their account management team and their qualifications, a list of various value-added services that they can provide to the town, and a list of over 20 Ontario municipalities with similar size, scope, and exposure as the town of Hearst, along with their 3 references that it included. So along the same lines, March did not provide any references, any other people they insure, absolutely nothing else but their exact costs and disclosures. So a couple options to consider here. So we could decide to go with Intact Public Entities, which is important to note is our current insurer right now. They do provide a great level of service, quick turnaround when information, new requests are made, various questions. They can come from like residents, things like that. If we have questions for the pumper, staff parties, they have turnaround within a couple of hours.
They're very familiar with all our assets in the town. It's important to note that between the two disclosures, for the property and equipment side of things, there was over a $30 million difference in coverage, meaning that IPE provided us with, it came up to about $83 million in coverages for the arena, the Zamboni, all our equipment, versus Marsh that gave us $53 million. But they do have a higher cost, about $72,000. So if we decided to sign the new contract with Marsh, we have a lower cost of $72,000, but they're currently unknown in the municipal sector. And about 10 to 15 years ago, they did do municipal insurance, but through acquisitions, they lost their entire staff and they completely got out of the game. And they are just now coming back into the game for municipal insurance. So they don't currently have a track record. They didn't provide the requested information in the proposal. If you go through the tender documents, you'll notice that they decided to insure us for a marina, which we don't have. They didn't have the list of value of our assets. The $53 million that they're insuring, last year was we said it was worth $76 million, property equipment, and for some reason they decided to put it at 53. Excuse me. Wait. We don't have a marina, but we do have a Johnson's Yeah. Lake. Yeah, no, like Okay. marine insurance. It's Okay. well, we are covered for bodies of water, the river, Okay. Lake Johnson. They also quoted on different things that didn't exist. And the other big important thing is the final price that they quoted us isn't final. Although the information we did provide them had everything that they needed, they wanted a bit more details, but their questions were answered in our documents. Looking through it, I have a feeling that it was a generic template that they used to send to different towns, and then they ask if they get awarded the bid, they get more questions and change the price. So it's recommended to renew the contract with Intact Public Sector. In light of the following reasons, we have an excellent relationship between us and them currently. The relatively new endeavor of Marsh in returning to municipal insurance sector after many years could negatively affect the town's coverage and service. It's a serious financial implication if there is a mishap or an error. And also Marsh's lack of providing all the required documentation and references they asked for kind of means I find they didn't read our proposal through and through. Questions, commentaires? Oui, on va lire la résolution, puis on reviendra des commentaires ou des questions. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 120-22 étant un arrêté désignant Intact Public Entities, le fournisseur du programme d'assurance générale 2023 de la ville de Hearst, avec la possibilité de renouvellement pour les périodes allant jusqu'à 5 ans, se terminant en 2027. Be it resolved that bylaw number 100-2022, being a bylaw to designate Intact Public Entities, the 2023 public liability insurance provider for the town of Hearst, with the possibility of renewal for periods totaling up to 5 years, ending in 2027, be hereby adopted. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par Nicolas Picard. Pour la résolution, contre Nicolas. Adopté. Question, commentaire. Ou Joël? Ben, je trouve juste ça plate que Marsh nous est pas arrivé avec quelque chose de plus complet parce que le manque de compétition dans le secteur fait que ben, le prix peut être pas mal n'importe quoi s'il n'y a personne d'autre. J'espère que, mais là, si c'est pour 5 ans, j'espère que dans 5 ans, il va y avoir un peu plus de compétition puis on va être capable d'avoir quelque chose de mieux bâti. Ça serait peut-être pas mauvais de savoir, même dans 1 année ou 2 années, si Marsh sont peut-être un peu déniaisés, lui demander ben, ça aurait été quoi à la fin de compte pour être capable de se préparer pour quand ça l'ouvre, avoir une meilleure idée. Puis suite à c'était combien notre assurance dans les années passées? L'année passée, c'était 272 000. OK. Fait que c'est quand même un job. Puis est-ce que c'est ce qu'on voit across the board ou bien on n'a pas plus d'assurables ben? Là? Non. Puis malheureusement, je veux dire, la CAP, une des références, c'était CAP, puis je pense souvent à M. Barry. Puis les autres, c'est la même affaire. Mais juste une petite note, c'est des périodes d'1 an, les renouvellements. Je ne veux pas nous barrer avec eux autres pour 5 ans, justement pour ça. Si l'année prochaine, on regarde, on décide de ne pas rien changer, on peut continuer avec eux autres pour une autre année, mais... D'autres questions, commentaires? Pour la résolution?
Nicolas? Adopté. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal 101-2022 étant un arrêté pour confirmer les délibérations du Conseil de la réunion extraordinaire du 22 décembre 2022. Be it resolved that bylaw number 101-2022 being a bylaw to confirm the proceedings of council of the special meeting of December 22nd, 2022 be hereby adopted. Proposé par conseiller Baillargeon, secondé conseiller Lauzon. Pour la résolution, Nicolas? Contre? Adopté. Merci. Qu'il soit résolu que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 22 décembre 2022 soit maintenant levée à 12h10. Be it resolved that this special meeting of council held on December 22, 2022 be hereby adjourned at 12:10 p.m. Proposé par conseiller Lanois, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Mireille, on ne t'a pas entendu parler. Hein? Adopté, merci. Merci, Nicolas, puis prends soin.